this video, I will explain about the development based on Vygotsky, Piaget, and Brunner. Cognitive development according to Vygotsky. Vygotsky said knowledge is the internalization of social activity. Vygotsky put more emphasis on the role of social aspects in the intellectual or cognitive development of children. Vygotsky saw that children's cognitive development through social interaction. In this theory, it is stated throughout two contributions from social culture to children's cognitive development. Namely, 1. Children get much of the content of their thinking through the culture they are immersed in. The surrounding culture provides students with the process of their thinking, which is often referred to as the tool of intellectual adaptation. In other words, the theory of cognitive development according to Vygotsky is that children learn what to think and how to think from culture social. Jadi maksudnya adalah Vygotsky mengatakan bahwa pengetahuan adalah internalisasi aktivitas sosial. Nah, Vygotsky lebih menekankan aspek sosial dalam perkembangan intelektual atau kognitif anak. Vygotsky melihat bahwa perkembangan kognitif anak melalui interaksi sosial. Nah, dalam teori ini juga disebutkan bahwa ada dua kontribusi dari sosial budaya terhadap perkembangan anak. Nah, yang pertama yaitu anak-anak mendapatkan sebagian besar isi pemikiran mereka melalui budaya mereka yang mereka masuki. Yang kedua, budaya sekitar mewakili siswa dengan proses berpikirnya yang sering disebut sebagai alat adaptasi intelektual. Nah, dengan kata lain, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky adalah anak belajar apa yang harus dipikirkan dan bagaimana cara berpikir dari budaya sosial tersebut. Development based on Piaget. Piaget believed that three were unifiable biological factors in child development. He conducted research on individual children, especially on his own children, and with this method, he established the principle of his theory. He uses the term schema to show how children activity conduct their worlds. Schema is a concept or framework that exists with an individual's understanding of organizing and interpret information. Piaget considered that throughout the process of responsibility for children to use and adapt schema, assimilation and accommodation. Assimilation occurs when a child processes new knowledge into existing knowledge. Accommodation occurs when a student adjusts to new information. This means assimilation includes the adjustment of the environment into the schema, while accommodation is the adjustment of a schema into the environment. Piaget also uses the term cognitive equilibrium to explain why children use the process of assimilation and accommodation. Cognitive equilibrium is a statement of mental balance. When a child has new knowledge that is not completely incorporated into existing knowledge, this is called cognitive disequilibrium. At first, this result caused a problem but later led to cognitive growth. Oke, jadi di sini Piaget percaya bahwa ada faktor biologis yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan anak. Dia melakukan penelitian pada masing-masing anak, terutama pada anaknya sendiri. Nah, dengan metode ini dia menetapkan prinsip-prinsip teorinya. Dia menggunakan istilah skema untuk menunjukkan bagaimana anak-anak secara aktif membangun dunia mereka. Skema adalah konsep atau kerangka kerja yang ada dalam pemahaman individu tentang pengorganisasian dan menginterpretasikan informasi. Piaget menganggap bahwa ada dua proses tanggung jawab anak untuk menggunakan dan mengadaptasi anak, yaitu ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seorang anak mengolah pengetahuan baru menjadi pengetahuan yang sudah ada, sedangkan akomodasi yaitu terjadi ketika siswa menyesuaikan diri dengan informasi baru. Nah, artinya asimilasi mencakup penyesuaian lingkungan ke dalam skema, sedangkan akomodasi adalah penyesuaian skema ke dalam lingkungan.
Piaget juga menggunakan istilah keseimbangan kognitif untuk menjelaskan mengapa anak menggunakan proses asimilasi dan akomodasi. Nah, keseimbangan kognitif adalah pernyataan keseimbangan mental ketika seorang anak memiliki pengetahuan baru yang tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam pengetahuan yang ada. Hal ini disebut ketidakseimbangan kognitif. Cognitive development according to Brunner. Brunner believes the child has to learn for himself by making sense of his own environment. Brunner believes that the world that a person experiences is the product of his thoughts. In his theory, Brunner does not emphasize the development of individual acts but on how individuals represent or manage their knowledge. According to Brunner, our mode of representation is an individual way of manipulating information with the following stages. 1. Enable individual carry out activities in understanding the surrounding environment, which is in understanding the surrounding environment with motor knowledge. 2. Iconic. Individual understand object or the world through image and verbal visualization, which in understanding the world around them by parable and comparison. 3. Symbolic. Individuals have been able to have abstract ideas or ideas that are strongly influenced by their abilities in language and logic. In this stage, the individual understanding the surrounding environment by using symbols. Jadi perkembangan kognitif menurut Brunner ini meyakini bahwa dunia yang dialami seseorang merupakan buah dari pikirannya. Dalam teorinya, Brunner tidak menekankan pada perkembangan usia individu, melainkan pada bagaimana individu mempresentasikan dan mengatur pengetahuannya.